สวัสดีค่ะ My name is ฮัสอน And my name is Patrick Maita Philip. and other members of our group are เฉลิมวุฒิออนอารยา and เนติมา Today we will present you the jazz scene of Bangkok. But at first we want to find out how good Thai people know about that style of music. This topic will be discussed in the first part. The second part of this documentary is about historical background of jazz music's development worldwide. And in the last part we will interview specialists of jazz music. From the interview we could see that many of Bangkok's people don't really know what is jazz scene, where we can find it, and generally what is it. Actually, we know that we can go to bar or hotel to listen to it, but many people never go out and watch jazz performance, which including me. And are there any other places to go instead of those? And is there any jazz concert in Bangkok? So let's go out and check this jazz scene of Bangkok. But first, you need to know what jazz is. Jazz music was begun by African American communities in southern state of U.S. Originally, Africans were brought as a slave to America in 16th century. In 18th century, the music began during their work. They sing a song as call and response, or simply say that it is marching song. They also sing soulful songs for expressing spiritual beliefs and granting for freedom. In the 18th century, America is like land of hope. Many Europeans came to U.S. to find new life. They also brought Western music style to them, like Irish guys and German waltz. There one American composer, Scott Joplin, merged these European music which unique in melodic and rhythmic called ragtime, which popular among black. In the 19th century, New Orleans was a wide variety of people, traditional and also variety of music. African American mixed style of ragtime, blue, and orchestra created new style of music called jazz. In 1920s, radio is invented. At this time, jazz was broadcast and became wide popular. It widely played in dance hall, club, also available in store. In 1930, new style of jazz called big band swing emerged. Because of its energetic beat, it brought people to dance floor every night. Jazz became popular at this time. There was World War II. In this time, many Americans, including jazz musicians, had to join military, which made shortage of jazz musicians. In 1950, TV was introduced. People turned to watch TV entertainment and less listen to radio. Moreover, the rock and roll was popular like the time of Elvis Presley, which brought interest of teenagers. Also, the music producers saw that jazz music less benefit than rock and roll or R&B do, so they produced less jazz. Consequently, many dance halls were closed. In 20th century, jazz kept developing but not as popular as before. In Thailand, jazz was introduced since 1930, as a time of colonialism throughout the world. At that time, King Rama V had to develop Thailand to be more civilized, like adopt European dressing style, construct railroad, send students abroad, and give Thai an education, so that Thailand would not be captured. At that time, many foreigners came to Thailand as teachers, soldiers, and traders. They brought new culture to Thai and jazz music as well. Later, the first jazz band was created by Kru Sultan Sanan, like an introduction to Thai jazz, but not that popular. And next will be important Thai jazz musicians. There are Sekpon Ansamlan or Go Mr. Segman, Tewan Sapsen Yagon, and Dr. Denyu Prasad. Firstly, start with Go Mr. Segman, which most used to Thai people. His saxophone jazz skill is except among Thai. He plays jazz in hotel and be guest of other musicians. His jazz is purposed to be chilling music or music that easy to taste by everyone. Next, Mr. Tewan Sapsen Yagon.
He is well known for bringing traditional Thai song rhythm and play as jazz, which also include Thai instrument in the song. Lastly, Dr. Denyu Prasert. He was well known in jazz society in Thai and abroad for his piano jazz performance. He was guaranteed by many awards like Louis Armstrong Jazz Award and Best Pianist from Lionel Hampton Music Festival. Now he is the Dean of Music Faculty of Rangsit University, conductor of Rangsit Orchestra and producer of GMM Grammy Record. Nowadays, as more jazz musician, jazz is spent in many ways, like combined in pop song, play in restaurant, and in jazz pub. And there are many others which influence Thai jazz and create new generation of jazz music style. Nowadays there are many musicians. Jazz is spread in many ways. It's combined in pop songs, played in restaurants and in jazz pubs. Now it's time for Bangkok's jazz scene. What's the use of the left upper break in the cool of the evening? What is the evening without you? Is nothing. Oh, you will never come if you never come to me. What's the use of my wonderful dreams? And why would they make me? Where would they leave me without you? To know where Jazz is amazing. It is another alternative choice of music than pop, rock, bossa nova, R&B or others. There are many different kinds of jazz music. The most of them were nice to listen. Actually, musical compositions of His Majesty the King Bhumibol is jazz and it's widely popular among Thai. But unfortunately, they don't know that is jazz. But comparing to other countries, jazz is not that prevalent in Thailand. Just a few people of Bangkok know about jazz. Why it is so? This question will be clarified by this person. Good evening. Today we are at Brown Sugar Jazz Pub in Bangkok in Bang Lampu, and we are interviewing Mr. Brown, the owner of Jazz Pub. สวัสดีค่ะ ก็วันนี้จะสัมภาษณ์ก็แนะนำตัวกับแนะนำร้านหน่อยค่ะ ผมบาวนะครับเป็นเจ้าของร้านบาวชูก้าครับแจ๊สครับ ก็ ทำไมร้านถึงชื่อว่าบาวชูก้าคะคือชื่อร้านมันมาจากที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันตั้งครับเมื่อก่อนจะเป็นร้านกาแฟเลยเริ่มต้นด้วยบาวชูก้าเพราะมาจากน้ำตาลทรายแดงใช่มาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแจ๊สผับเพราะว่าคุณพ่อชอบฟังแจ๊สเพื่อนๆก็ชอบเล่นดนตรีก็เลยเริ่มมีดนตรีแจ๊สมาเล่นที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีไอดอลป่ะคะแบบในวงการแจ๊สถ้าไอดอลของผมทั้งของผมแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นหลุยส์อาร์มสตรองจะเป็นเหมือนเทพทางด้านแจ๊สครับผมเป็นอาจารย์หลุยส์แล้วชอบแจ๊สตรงไหนอะคะชอบแจ๊สตรงที่มันเป็นดนตรีที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันจะฟังอีกทีนึงจะไม่มีทางเหมือนเดิมมันจะมีความสดอยู่ทุกครั้งที่เล่นนะครับค่ะคิดยังไงกับแจ๊สในปัจจุบันคะเมื่อเทียบกับสมัยคุณพ่อค่ะ
ถ้าเทียบเรื่องแจ๊สตอนนี้แจ๊สในสังคมประเทศไทยก็เข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นวัยรุ่นเริ่มหันมาฟังแจ๊สมากขึ้นคณะมหาลัยก็เริ่มมีคณะภาควิชาแจ๊สมากขึ้นเด็กๆสมัยใหม่ก็เลยสนใจที่จะฟังแจ๊สแล้วก็เรียนแจ๊สกันมากขึ้นรู้สึกว่ามันถ้าในอนาคตแจ๊สน่าจะเข้าถึงคนได้ง่ายมากขึ้นครับแล้วลูกค้าที่มาร้านนี่จะเป็นแบบกลุ่มคนยังไงคะเป็นคนไทยฝรั่งแล้วอายุประมาณไหนตอนนี้กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะวัยเรียนหลังเรียนจบก็เริ่มทำงานอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ค่ะเป็นคนไทยค่ะคนไทยครับมีฝรั่งปะคะมีฝรั่งเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงนี้คนไทยจะมากกว่าแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีร้านแจ๊สเยอะมากเลยแล้วแบบต้องการแข่งขันสูงไหมคะแล้วแบบต้องปรับตัวยังไงก็รู้สึกว่าการแข่งขันของร้านไม่เหมือนไม่ต้องแข่งกับใครเพราะว่ารู้สึกว่าที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นใช่ก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากใช่ไหมคะไม่ต้องครับเพราะว่าที่ร้านก็มีคอนเซ็ปต์ของร้านชัดเจนอยู่แล้วเป็นดนตรีแจ๊สซึ่งตอนนี้ก็ที่ร้านก็พยายามที่จะให้นักดนตรีมีหลากหลายมากขึ้นนักดนตรีรุ่นใหม่พวกนักศึกษาดนตรีที่ไฟแรงอย่างนี้ก็มีเยอะขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้ก็คิดว่าจุดเด่นของร้านคืออะไรที่แบบว่าให้คนแบบมาเพราะว่าเรามีจุดเด่นยังไงคะก็จะเป็นดนตรีแจ๊สที่สดใหม่มากทุกครั้งแล้วคำถามสุดท้ายนะคะคิดว่าแจ๊สในอนาคตจะเป็นยังไงคะแบบว่ามุมมองแจ๊สแบบแจ๊สผับแล้วก็ดนตรีแจ๊สว่าจะเติบโตไหมแจ๊สมันเติบโตอยู่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าความเป็นแจ๊สมันไม่มีมันไม่อยู่กับที่อยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ The history of jazz in Thailand is very long and progresses slowly. Jazz was not very popular because two reasons. First, Thai listens less to instrumental music, and second, most of them said that jazz is too boring and monotone to listen to. Jazz is less converted to be easily listened comparing to other styles of music. Although jazz in Bangkok was not that popular, but it seemed to be better comparing to jazz in the past 30 years. Nowadays, the people in Bangkok have better knowledge about jazz music than before. Still a large group of people which prefers jazz music. Generally, others don't go out to listen jazz music, but all of us hear that music a lot of times without knowing it. For example, eating dinner with jazz at the background in a restaurant for relaxing, and it is also applied to other types of music like pop jazz. Lastly, we recommend you to go out and experience jazz music once. Just try it. No matter if you think you will like it or not, just try it. Darling, kid.